Hello guys. ஆயிடுச்சு. guys என்ன தெரியுதா guys? யாராவது இருக்கீங்களா? ஓகே, எல்லாருமே ஒரு 5:30 மாதிரி ஜாயின் பண்ணுவீங்க, எனக்கு தெரியும் அப்படி தான் பண்ணுவீங்கன்னு. ஸோ வெல்கம் டு வேதாந்து நீட் வெட்ரி சேனல். நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. இன்னைக்கு லைவில் நம்ம என்ன பற்றி பேச போகிறோம், இல்லை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம வந்து பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷனோட ஒன் ஷாட் பார்த்தோம். ஒன் ஷாட் நான் எடுத்திருந்தோம். பார்க்காதவங்க யாராவது இந்த லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஓடி போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க. இந்த லைவ் முடிச்சதுக்கப்புறம், இந்த கொஷின்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம். ஸோ நம்ம ஒன் ஷாட் எடுத்திருந்தோம். அந்த ஒன் ஷாட் எடுக்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும், நான் ஒன் ஷாட் எடுக்கும்போது நான் வந்து ரொம்ப கொஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன். ஒரு 1 கொஷின் or 2 கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம், அவ்வளோதான். நான் ரொம்ப கொஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் எப்போ எங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னா, நான் லைவ் செஷனில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் ஆல் த கொஷின்ஸ் இந்த லைவ் செஷன். அதை நான் அங்கேயே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதில் வந்து நம்ம 2 லைவ் செஷன் முடிச்சிட்டோம், ஒரு சம் பேசிக் கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம், ஒரு சொல்யூஷன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் எடுக்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், ஜாயின் பண்ணுங்கடா சீக்கிரமா. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மிச்சம் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. I guess they will be joining soon. Okay, so we can start our live session. So first of all, first question we are going to discuss is the electronic configuration of the element X and Z are 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 and 1s2, 2s2, 2p5 respectively. What is the position of the element X with respect to the position of Z in the periodic table? So ரெண்டு elements கொடுத்திருக்காங்க, Z, X and Z னு, and they have given the electronic configuration of X and Z also. Now they are asking you to find out their position. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான், ரொம்ப 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 ஈஸியான கொஸ்டின். கொஞ்சம் யோசிச்சாலே உங்களுக்கு பண்ண முடியற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான். ஐ மீன் பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படிதான். அது இது படிச்சிட்டேன்னா ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். ஸோ எக்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நான் எழுதுகிறோம். எக்ஸ் இஸ் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் y ஓடது 1s2, 2s2, 2p5. So they belongs to the இப்படி தான் இருக்கு எக்ஸும் வையும், ஆமா தானே? ஸோ நம்ம வந்து பொசிஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். பொசிஷன் ஆஃப் தி எக்ஸ், எக்ஸோட பொசிஷன், இதோட பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஒய். எக்ஸ், வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த எக்ஸ் with respect to y. y consider sorry, z, not y children, z. Okay, what is the position of the x? இதோட
position with respect to z. Z ஓட position compare பண்ணும்போது என்னதா இருக்கும் கேக்குறாங்க. So what will be the answer? Try to do it, children. முதல்ல z வரும், அதுக்கு அப்புறம் தானே x வரும். They belongs to the, see, they belongs to the same group. They belongs to the same group. Am I right or wrong, children? One is 2s2 2p5. That is something z. X will be adukku keela thane varum, third period la varum 3s2 3p5, which is x. Am I correct? So what is the position of the x with respect to the z? The position of the x will be just below the z. Z க்கு கீழ தான் x ஓட position வரும். See, z க்கு கீழ தான் x ஓட position வரும். So it will be below the z. Below the z means just below the z means is the correct answer, right? Just below the z. Clear everyone? Clear? அதோட electronic configuration பார்த்தோம். Electronic configuration இந்த period க்கு அது belong பண்றது. They belong to the same group and they belongs to the different period. ஒன்னு 2 ஒன்னு 3 ஆ இருந்தது. So அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். புரிஞ்சிருச்சா? சரிங்களா? Okay, shall we go to the next question? Next question. The correct order of the size would be Ni lesser than PD approximately equal to platinum, PD lesser than PT lesser than Ni, PT greater than Ni greater than PD, PD greater than PT greater than Ni. Which one will be the correct electronic configuration? Come on. இதுதான் கரெக்டா இருக்கும். சொல்லுங்க. Always remember, you know about the lanthanoid contraction. We have discussed this in the particular D block elements also, in the periodic classification also. One shot பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So அதுல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, lanthanoid contraction சொல்றது 4D லும் 5D லும் வர ஒரு இஷ்யூ தான். ஆமா தானே? lanthanoid contractionனால 4D 5D atomic number atomic size சொல்றது அவங்களோட அந்த சைஸுக்கு ஆல்மோஸ்ட் சிமிலரா இருக்கும். ஸோ நிக்கல் பெலேடியம் பிளாட்டினம் சொல்றதுல வரும்போது due to the lanthanoid contraction, lanthanoid contraction, what happened? This particular one will be almost have the similar size, right? So the size will be nickel is lesser than, because nickel belongs to the third 3D elements. 3D 4D 5D வரும்போது 3D க்கு தான் கம்மியா இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். நாம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்னா யூசுவலி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது 3D will be lesser than 4D lesser than 5D. 5D க்கு ஹையஸ்டா இருக்கும். ஆனா இங்க lanthanoid contractionனால 4D யும் 5D யும் கம்பேர் பண்ணும்போது they almost have the similar size. So which one will be the correct order? Option B will be the correct order. Nickel is lesser than, palladium is almost equal to the platinum. This is 3D element, this is 4D element, and this is 5D element. So 5D element and 4D element almost have the same atomic size, almost have the same atomic radius due to the lanthanoid contraction. Okay, children? Okay. Okay, Madan, now you got it, no? Clear? Okay, next question. Fourth question. Potassium positive argon Ca2 plus and Sn2 minus contain. K plus Ar Ca2 plus and S2 minus contain same electronic configuration and atomic volume, different electronic configuration but same ionization potential, same electronic configuration and different volume, none. Next question. That is a question. Try to do it, children.
ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். பண்ணுங்க பார்ப்போம். ட்ரை டு டூ இட். இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். முதல்ல K plus AR CA 2 plus S minus S2 minus எல்லாம் இருக்கும்போது what is their electronic configuration? What will be their electronic configuration? See, K plus சொல்லும்போது they was having an electronic, I mean number of atoms, number of electrons was 19. பொட்டாசியத்தோட 19 தான். ஆனால் K plus வரும்போது it will be changed to the 18, which is the atomic number of the argon, right? So it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. This is the electronic configuration when it is K positive, K plus 1 plus. So it was 4s, it was already, see, 6 plus 6, 12, 18, right? Correct? Right? So 1s2, 2s2, this was 19. So it was supposed to be 19, but it was now becomes 18. 6, 12, 18. Now, calcium. Ca2 plus. Ca2 plus, right? Okay. Calcium has 20 atomic number. If they give 2 electrons, means they also will be having same electronic configuration, which is 3s2, 3p6. And then argon. Argon also almost, they already have the same electronic configuration, 3s2, 3p6. Next one is S minus 2, means they are accepting, there were 16 before, sulfur 16 before, now they are accepted the 2 electrons. So they will be having 3s2, 3p6. So we got to know that they all will be having same electronic configuration, same electronic configuration. Now, when we are checking about the options, we can say that this is not the correct one, this is not the correct one. We have same electronic configuration and atomic volume. We have another option which is same electronic configuration but different atomic volume. இது ரெண்டு தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த கொடுத்திருக்கிற ரெண்டுல இருந்து எதா இருக்கும்? See, same electronic configuration and atomic volume means atomic volume will not be same because their atomic volume எப்ப சேம் ஆடும்? அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற protons ஓட நம்பர் சேம் ஆகணும். இங்க ஒண்ணுக்குமே protons ஓட நம்பர் சேஞ்ச் ஆகாது. protons ஓட நம்பர் எப்படி இருந்ததோ நியூட்ரல் ஆட்டத்துல அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதோட proton ஓட நம்பர் 19 தான் இருக்கும். இதோட proton number 20 தான் இருக்கும். இதோட proton number argon 18 தான் இருக்கும். So the proton number won't be changing. What will be changing? Here the electrons are only changing. So we cannot say that they have the same volume. Okay, this is also wrong. So which one will be the correct answer? They will be having same electronic configuration but different atomic volume. They will be having different atomic volume because of the different number of protons. So option 3 will be the correct answer. Clear everyone? Clear? Okay. Now, next question. Which of the following is not an isoelectronic series? Which of the following is not isoelectronic series? எதுதான் இதுல isoelectronic series அல்லாதது? கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Do it. Try to do it at least. First of all, Cl minus means chlorine minus, right?
Cl minus varumbodhu chlorine is, what is the atomic number of the chlorine? It is 17. When they getting one more electron means it becomes 18 electron. First option I'm telling about the first option A. Phosphorus also, phosphorus 3 minus means they are accepting, phosphorus was 16 before, they are accepting 3 electrons, which means they will be having 18, right? Phosphorus was 15 electrons before, they are accepting 3 electrons means 18 electron. Next one is argon. Argon is already have the 18 electrons. So this is an isoelectronic species. So this is not the option. Now N3 minus NeMj2 plus. N3 minus means it was 7 before. They will be accepting 3 electrons. It will be 10. Here 10. Here also 10 plus 2 now. So it was 12. They are giving 2 electrons means 10. Now B plus 3 HeLi plus. BHeLi plus means it will be having 1 electron they have given. They will be having 2. Helium is already having 2. And boron is also, they are giving 3 electrons. So they will be 2. Okay. So this is also not the correct option. This is also not the correct option. And here N3 minus means it will be having 10 electron for N3 minus. Yes, 2 minus means how many electrons will be the sulfur? N3 minus 10 electron. Sulfur will be having 18 electron. Chlorine will be having 18 electrons. So this is not an isoelectronic species. So which one will be the correct answer, children, here? Which one will be the correct answer here? I'm just rubbing everything and I'm just giving the answer only. This one will be the correct answer. Which one will be the correct answer? This one, N3 minus, S2 minus and Cl minus. Shall we go to the next question? Now, atomic radii of fluorine and neon in the Armstrong unit are given by. Armstrong unit are given by. Option A are there, B are there, C are there, D are there. Try to do it, children. We know that, see, while going left to right, atomic radius decreases. So we expected that. One second. I will just make it silent. I'm getting my own voice. So left to right, atomic radius decreases. So we will be expecting that neon will be having the least one, which means fluorine is greater than the neon. This is what we expect. But due to the van der Waals force, what happens? Neon is having much more size. But the exception is neon is greater than the fluorine. This is the exception here. So what happened? Neon is having more size. Neon is having more size than the fluorine because of the van der Waals force, right? Van der Waals, see, van der Waals radius is happening there, right? So because of that, they will be having more size because of that. Since it is a noble gas, right? They will be having that force. That kind of radius will be there. Van der Waals radius will be there. Now, what happens? Because of that, neon will be having highest one. So whichever is having the highest when compared to the lowest, we have to take it. See, 1.60, 1.60, it is the wrong one. They don't have the same one. This is also wrong one. 0.72, 0.72, that is also wrong. So whichever is having the only one, this one, right? Fluorine and neon are one second. This is not the one. 0.72, 1.6. Between fluorine and neon, neon should be higher. So this option is not coming, right? Fluorine should be the lesser value, neon should be the higher value. This is not the correct one. Fluorine and neon means they are considering this as fluorine and this as neon. So which means this should be having lesser value. So this is also not the correct one. None of this will be the option. None of this will be the answer for this. None of this will be the answer. So none of this, because fluorine has to be getting the lesser radius when compared to the neon, because neon is a noble gas element and we will be considering the van der Waals radius, right? Van der Waals radius rather than the other radius. We will be considering van der Waals and it is a little more higher when compared to the fluorine. So whichever neon should be having little more. Here neon ku vandu engeyu illa. இங்கெல்லாம் சேம் இது வந்து ஃப்ளூரினை தான் ஹையர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா ஃப்ளூரின் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க, ஃப்ளூரினை தான் ஹையர் கொடுத்துருக்காங்க, நியான் வந்து கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நன் ஆஃப் திஸ் வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர். கிளியர் எவ்ரிவன்?
Clear? Shall we move to the next one? Okay. Which of the following order of atomic or ionic radii is not correct? Not correct. தப்பானது எதுனா I mean not correct. தப்பானது எதுனா கேக்குறாங்க. Try it. Hi Nila, how are you? You are in the 11th standard, right? Okay. So Nila, try to do this question, Nila. Let me check. Don't know, ma'am. Try to do it, children. இங்க வந்து என்ன ஆகுறேன்னா I might see, we know that anion will be greater than neutral atom is greater than the cation in terms of this particular what to say, in terms of the particular size. This is the order, right? So here when we are checking, this is the correct order only. Anion, anions, neutral atom, cations. So this is the correct one only, right? So this is the correct one. So this is not the incorrect one. This is not the option. Now P plus 5 and P plus 3. Plus 3. P plus 5 and P plus 3, children. You know that when they are giving 3 electrons and when they are giving 5 electrons, which one will be having size more? 3 electrons will be having size more because 3 electrons are only given. So their size will be little more when compared to the plus 5. Plus 5 means அவ்வளோ electrons கொடுத்திருக்காங்க. அந்த அவ்வளோ electron கொடுக்கும்போது இருக்கிற protons வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அத்தனையும் பிடிச்சிடுவாங்க. ஆமா தானே? So that is the reason why this will be having less size, which is they given. P plus 5 is lesser than P plus 3, which is true also. This is also true. Now coming to this one, Mg2 plus, I'm just rubbing all those things. Mg2 plus சொல்லும்போது Mg plus 2 or 2 plus சொல்லும்போது 10 electrons வருது and they have the number of protons 12 protons. Okay. Next one, Na plus வரும்போது they have again 10 electron, they have the number of protons 11 protons. F minus வரும்போது they do have 10 electrons and their number of protons is 9 protons. So which one will be having greater size, lesser size? இந்த கேட்டகரியிலே lesser size வரும். ஆமா தானே? அதுக்கப்புறம் Na plus வரும். நிறைய size வருது யாருக்கா இருக்கும்? ஃப்ளூரினுக்கா இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ளூரினுக்கு வந்து 9 protonsம் 10 electrons வந்திருக்கு. See, எனக்கு வந்து ஒரு டீச்சரா எனக்கு வந்து 4 ஸ்டூடெண்ட் 5 ஸ்டூடெண்ட் பார்க்க முடியுமா? அது ஈஸியா? இல்ல ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட் பார்க்கிறது ஈஸியா? எனக்கு 5 ஸ்டூடெண்ட் 6 ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு கிடைச்சு அவங்களை எனக்கு நல்லா நல்லா மோல்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். கரெக்ட்? எனக்கு அவங்க மேலே எல்லா கவனமும் சேர்த்து எனக்கு நல்லா இன்னும் நல்லா அவங்கள பார்த்துக்க முடியும். ரைட்? வித் தட் அதே சேம் தேரி தான் இங்கேயும் 9 ப்ராட்டான்ஸ் சேர்ந்து 10 ப்ராட்டான்ஸ் வரைக்கும் பார்க்கலாம். அதுவும் கஷ்டம் தான், அதோட நார்மல் ஸ்டேட் தான். 9 ப்ராட்டான்ஸ் சேர்ந்து 9 எலக்ட்ரான்ஸ்னா ஓகே, இட் இஸ் ஈஸியர். ஆனால் 10 எலக்ட்ரான் சொல்லும்போது அதை விட அவங்களுக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் பவர் கம்மியாக இருக்கும். அட்ராக்ஷன் பவர் கம்மியாக இருக்கிறன்னா சைஸ் என்னதான் இருக்கும்? They will be having greater size, not less, children, greater size. So இதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே greater size வேணும், இதுக்கு தான் இருக்கிறதுலே smaller size வேணும். Are you getting my point? So this size will be less, this size will be more. So ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இங்க டிஃபரெண்டா கொடுத்திருக்காங்க. இங்க சொல்றாங்க என்னன்னா Mg plus 2 க்கு தான் greater size சொல்றாங்க. So this is the wrong one here. Clear everyone? Clear? புரியுதா? Next question.
Eighth question. The second ionization potential in the electron volts of oxygen and the fluorine atoms are respectively given by. So oxygen and the fluorine. Second ionization they are telling. They are not asking about the first ionization energy. They are asking about the second ionization energy. So you have to check about the electronic configuration. Then you have to check about the first ionization energy. Then you have to check about the IE2. Try to do it, children. எப்படி பண்ணுவீங்க? Oxygen is 8. 1s2, 2s2, 2p4. Then which one? Fluorine. (2p5). Correct? Fluorine, oxygen, carbon, nitrogen, oxygen, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, right? So oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. Fluorine is 1s2, 2s2, 2p7. Clear, everyone? Clear? This is electronic configuration. Now, they have given 1 electrons means or electron adhula irundhu poita. First ionization IE la. IE1 varumbodhu this will be 1s2, 2s2, 2p3 இது வந்துடும். இது வந்து IE2 ஆகும்போது IE1 sorry IE1 ஆகும்போது fluorine ஓட IE1 ஆகும்போது 1s2, 2s2, 2p4. Now IE3 ல போறாங்க. This is again undergoing this particular IE3. IE2 not IE3, IE2. இது மறுபடியும் IE2 ல போறாங்க. IE2 ல போகும்போது இங்க இருந்து தான் இன்னொரு எலக்ட்ரான் எடுக்கணும். This is already partially filled ஆனது. Oxygen is partially filled. So இதுக்கு IE2 வேல்யூ என்னதா இருக்கும்? நிறைய எனர்ஜி கொடுத்தாதான் ஆக்சிஜன் அந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். ஏன்னா ஆக்சிஜன்ல p அட்டாமிக் ஆர்பிட்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா அது half filled. P-ல 3 அண்ணா இருக்காங்க half filled. So they have to give more energy to this. ஆனா இங்க வந்து பாருங்களேன், இங்க வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்தாலே போயிடும். IE2 வந்து இதுவரை கம்பேர் பண்ணும்போது lesser. ஏன்னா because if they given 1 electron they become 2p3. So they become more stable. When IE2 கொடுத்துட்டேனா இவங்க ஸ்டேபிள் ஆயிடும். So அதனால IE2 வந்து ஃப்ளூரினுக்கு கம்மியும் ஆக்சிஜனுக்கு எந்த எப்படியா இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். So இதுல எது வேல்யூ? Of course சேமா இருக்கிறது தப்பு. அப்புறம் சேமா இருக்கிற வேல்யூ இது தப்பு. ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு ஹையா இருக்கும். ஆக்சிஜனுக்கு ஹை. இதுல ரெண்டுமே ஆக்சிஜனுக்கு ஹையாக ஆப்ஷன் 3. இப்படிதான் இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் பண்ணணும். புரியுதா? கிளியர் எவ்ரிவன்? Next question, children. Compared to the first ionization potential, the value of the second ionization potential of an element is? This is a very easy question. Compared to the first ionization potential, the value of the second ionization potential will be greater or smaller, children? Or negligible, 0, something like that. சொல்லுங்க பாப்போம். நிலா Okay, listen carefully, children. First ionization potential, the value of the second ionization potential of an element. Always remember, இப்படிதான் usual order இருக்கும். General order will be like this. இதுதான் general order. This is the general order of the IE. Okay, so always remember which one will be having, they will be having greater. Okay, they will be greater when compared to the IE is more than IE1 is more than IE2 more than IE1. IE1 சொல்றது கம்மியா தான் இருக்கும். IE2வையும் IE3வையும் கம்பேர் பண்ணும்போது. Clear everyone? Clear? This is the correct order. Okay, first one greater
I mean not first one, third one is the correct answer. Next question, minimum first ionization enthalpy is shown by which electronic configuration? First ionization enthalpy, first ionization enthalpy or energy எதுல தான் மினிமமா காமிப்பாங்க, எதுல தான் காமிப்பாங்க? First ionization energy is shown by which electronic configuration? Minimum first ionization energy is shown by எந்த electronic configuration காமிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. minimum. Try to do it, children. இது பாருங்க, இங்க 2p5, இங்க 3s1, இங்க 3p2, இங்க 2p6. மினிமம் ஃபர்ஸ்ட் அயோனைசேஷன் எனர்ஜி தான் கேட்டிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம 1 கொடுக்குறேன்னா இட் இஸ் லிட்டரலி வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிள். இவங்க ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளாக இருக்கு. ஸோ தேர் ஐஇ வில் பி வெரி ஹை. ஐ கரெக்ட்? அவங்களோட ஐஇ சொல்றது கிரேட்டராக இருக்கும். தே ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிள். இனி இங்கேருந்து நம்ம கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கேருந்து கொடுக்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அவங்க வந்து ஈஸியாகவும் கொடுக்க மாட்டா, ஹையராகவும் கொடுக்க மாட்டா, லேஸும் இருக்காது, ஹையரும் இருக்காது. பிகாஸ் அவங்க இப்போ 3p1 ஆனாலும் அவங்களுக்கு யூஸ் இல்லை, ரைட்? இஃப் இட் இஸ் எகெயின் ஒரு ஐக்கி கொடுக்கச்சு அவங்க ஈஸியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த 3p மொத்தமாக போயிட்டேன்னா அவங்க ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துடும். அப்போ இதுவும் நம்ம சொல்ல முடியாது. இனி இங்கே வந்து பாருங்களேன், 3p6 ஆகும்போது 3p5 தான் இருக்குது. இதுலேருந்து 1 எலக்ட்ரான் போனாலும் அவங்களுக்கு யூஸ் இல்லை. அதனால அவங்களுக்கு யூஸ்வலாக இருக்கிற அயோனைசேஷன் எந்தால்பி என்னமோ அதுதான் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஆனால் ஆப்ஷன் 3ல செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த 3s1 ஒரு எலக்ட்ரானை விட்டு கொடுத்துட்டேன்னா they will be getting the stable electronic configuration. Stable electronic configuration by giving 2 electrons, by giving 1 electron. Giving an எலக்ட்ரான், ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டேன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சிடும். ஸோ அதனால லீஸ்ட் ஆனது தானே கேட்குறாங்க. தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த மினிமம். ஸோ திஸ் ஒன் வில் பி தி கரெக்ட் ஆன்சர். இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் அபவுட் த மேக்ஸிமம் மீன்ஸ் நிறைய எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியது இதுக்காக இருக்கும். நிறைய கொடுக்க வேண்டியது ஏன் நிறைய கொடுக்க வேண்டியது ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்டேபிள். அப்போ அவங்களோட ஐஇ கூடுதலாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இருக்கும். மினிமம் கேட்குறாங்கன்னா இதுதான் இருக்கும். Clear? Because why they are minimum? They are already in the 3s1 state. So if they just give 1 electron means they will be coming to 1s2, 2s2, 2p6, which is very high stable situation. அது அவங்களுக்கு அதுதான் வேணும். கரெக்ட்? அதனால அவங்க அதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. Clear? Next question பார்க்கலாமா? Which ionization potential IP in the following equation involves the greatest amount of the energy? Ionization potential கொடுத்திருக்கிற equationல எந்த ionization potential? Try to do it, children. நீங்களே பண்ணி பாருங்க. K already plus இருந்தது, K plus 2 ஆக்குறது. This is the first one. Li plus இருந்தது, Li plus 2 ஆக்குது. Okay. இதிலிருந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் F. இதில் இங்கே நான் எழுதிக்கிறேன். இதில் +1 இருந்தது +2 ஆகுது. And which means 18 இருந்தது 17 ஆகுது. Right? So the electronic configuration will be six, 12, 18, 19, 20, 12. Okay?
Now Li plus 1 1s2 2s1 ல இருந்தது. Am I right? 1s2 2s1 ல இருந்தது. Right? 1s2 2s1 தான் நார்மல் Li இருந்தது. அதுல இருந்து ஒன்னு கொடுத்துட்டு தான் Li plus ஆயிடுச்சு. Am I right? Now ಈ 1s2 ஸ்டேட் இருக்குது. 1s2 ஸ்டேட்ல தான் Li 2 plus ல வரும்போது இருக்கும். Which means 1s2 ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுக்கும்போது ஒரு 1s2 ஸ்டேட்ல தான் Li plus 1ல இருக்கும். மறுபடியும் ஒரு எனர்ஜி கொடுத்துட்டேன்னா இல்ல மறுபடியும் எனர்ஜி கொடுக்கும்போது ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தான் நாம எடுக்க போறோம். ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்சோ இஸ் தேர். நாட் only ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், அது மட்டும் இல்லாம இதுல என்ன கூட இருக்கு, they have the size small. நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன் நிறைய இருக்கும். ஆமா தானே? So which should required more energy when compared to all other things. Li plus 1. Clear? So they require the more energy because of the small size and their stable electronic configuration. Next question. Consider the following ionic reactions. Ionization reaction. A gives A plus plus 1 electron. A plus in the gaseous state gives A plus 2 plus 1 electron. A plus 2 in the gaseous state gives A plus 3 plus 1 electron. This is very easy, children. Find it out and put in the chat box. You know that I told you already. IE1 is lesser than I2, IE2 is lesser than I3 because the size is decreasing. When the size decreases, ionization energy is increases, right? So which one will be having greater? This one will be greater than this one, which means A1 is lesser than A2 is lesser than A3. Am I correct? Right? So option 3 will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. First one is greater. A1 is greater. No, A1 is lesser actually, right? So which one will be the correct answer? Option 3 will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. Next question. Which of the following electronic configuration is expected to have highest electron affinity? Electron affinity means highest electron affinity means electron affinity னு சொல்லும்போதே எலக்ட்ரானை வந்து எடுக்கிற ஒரு எனர்ஜி அதுதான் electron affinity சொல்றது. Highest electron affinity means they are actually very eager or they are actually ready to get the electrons. அவங்களுக்கு ஈஸியா அவங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்றதுக்கான ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும். அதுதான் highest electron affinity சொல்றது. Okay. So what will be the correct answer? Tell me. So they will be in such a way that particular atom, if they have to the highest electron affinity, they will be in such a way that electron கிடைச்சிருச்சுனா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், they have to get the stability or they should have some stability or half filled or fully filled. அந்த electrons கிடைச்சிருச்சுனா fully filled ஆகணும். So அது எந்த மாதிரி இருக்கு இதுல ஆப்ஷன்ஸ்ல? இது அப்படி இருக்கா? இல்ல. இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சதனால ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் ஆகாது. இங்க இருக்கா? இல்ல. இது ஆல்ரெடி ஸ்டேபிளா இருக்கு. இது 4 தான் ஆகும். இது வந்து highest electron affinity இல்ல. இது பாசிட்டிவ் வேல்யூ லீஸ்ட் தான் வரும். And இதுல ஒன்னு கிடைச்சிருச்சுன்னு யூஸ் இருக்கா? இல்ல. இதுல ஒன்னு கிடைச்சாலும் யூஸ் இல்ல. ஆனா option 2 is the correct answer. Why means this is having 2p2. If they get one electron, they will be changed to the 2p3, which is the stable one. Am I correct? Which is the stable one, right? So which one will be the correct answer, children? Second one will be the correct answer. Clear, everyone? Clear? Okay, now next question. Polarity of a bond can be explained by
Electron affinity, ionization potential, electronegativity, all of the above. This is very easy question, children. Do it quickly. Let me see how many of you guys are writing. I mean, how many of you guys are doing this actually. Polarity is due to the difference in their electronegativity. If there is any difference in their electronegativity, whichever is more electronegative atom in that particular compound, they will be attaching, they have the tendency to attract the bonded pair electrons towards themselves, and that particular character induce the polarity. So it's because of the electronegativity of a element. Am I right? So polarity of the bond solradhu. For example, inga hydrogen inga chlorine koduthirukkena, inga hydrogen inga chlorine koduthirukkena. Chlorine is having more electronegativity because they do have the ability to shift this bond in towards themselves, right? And as a result of this, they become delta negative and they become delta positive. Hydrogen become delta positive, and that is the reason why there is a polarity is induced in this particular bond, right? So it's because of their high electronegativity or difference in their electronegativity. So what will be the correct answer? Electronegativity will be the correct answer. Clear, everyone? Clear? Okay, next question. Which of the following is the most basic oxide? This is actually a question which is asked in the one of the NEET exam, NEET 2012, I guess, 2012. So, which of the following is having the most basic oxide? Most basic oxide. They are asking you about the most basic oxide. Try to do it, children. இதில நமக்கே தெரியும் Al2O3 and this SbO3. Al2SbO3 and SbO3 are amphoteric in nature. Amphoteric in nature, right? Which means they have the characteristics of both acid and base. Am I correct? They have both the characteristics of acid and the base, right? And coming to the Bi2O3, what is the peculiarity of the Bi2O3? Okay, keep the Bi2O3 here. SeO2. Coming to SeO2, selenium dioxide, SeO2. SeO2 is having, they are actually non-metal, they are acidic oxide. So which one will be having the basic oxide? Bi2O3 will be the correct answer, Bismuth. Bi2O3 will be the basic oxide. Bi2O3. Rest of the things are, they are two are amphoteric and one is acidic oxide. Clear? Al2O3 and Sb. Aluminium and antimony. Selenium is acidic, bismuth oxide is basic in nature. This is also asked in one of the NEET exam. And what is the value of the electron? This is also asked here. What is the value of the electron gain enthalpy of Na plus if IE1 கொடுத்திருக்காங்க 5.1. IE1 5.1 கொடுத்துட்டேனா electron affinity என்ன, electron gain enthalpy என்ன ஆயிடும் கேக்குறாங்க. Electron gain enthalpy என்ன ஆயிடும் யோசிச்சு சொல்லுங்க. Any idea, children? Electron gain enthalpy என்ன ஆயிடும்? Na plus 5. See, always remember they will be having the, if this is the IE1 will be having the positive value and same value will be there for the electron gain enthalpy, but it's in the negative value. So what will be the correct answer? Minus 5.1 electrovolt will be the correct answer for the electron gain enthalpy. If they are giving you ionization enthalpy and they are asking you to find out the electron gain enthalpy, you have to give the minus value and vice versa. Clear, everyone? Clear? Okay.
Next question, which of the following option in the order of the arrangement does not agree with the variation of the property indicated against it? Does not agree with the variation of the property. Okay, does not agree with the variation of the property means Al3 plus is lesser than Mg2 plus is lesser than Na plus 5 minus. Increasing order of the ionic size. Of course, Al3 plus varumbodhu aluminium. Aluminium is 13. Correct? Aluminium is 13 and they are decreasing 3 electrons means 10 electron aidu. 10 electronic 13 proton. So size ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். அப்ப இதுக்கு less size, இதுக்கு அதே reason தான். இதுக்கு will be having more size. So this is correct one. This is not the wrong. This is not the option. இது இல்ல. Next one. Iodine, bromine, chlorine lesser. Iodine is lesser than, bromine is lesser than, chlorine is lesser than 4 and electron gain enthalpy. That is also true. Next one. Lithium, sodium, potassium, rubidium increasing metallic order. That is also true. Correct? Now my question is boron, carbon, nitrogen, oxygen increasing in the first ionization energy. So which one will be having more ionization energy here? See, boron, carbon, nitrogen, between boron, carbon, nitrogen and oxygen, carbon, nitrogen, oxygen, nitrogen is greater than oxygen due to their so which one will be the wrong answer? Option 2 will be the wrong answer. Clear everyone? Clear? Okay. Next question. Because of the lanthanoid contraction, which of the following pair of elements have nearly same atomic radius? Atomic radius same இருக்கிறது எதுக்கா இருக்கும்? Because of the lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction னால atomic radius same ஆகிறது எதனால இருக்கும்? Zirconium and Nb, zirconium and hafnium, zirconium and Ta, Ti and zirconium. Which one will be having the same? You know that due to the lanthanoid contraction, zirconium and hafnium will be having almost same atomic radius, which you are going to learn in the D block and F block elements. And the one shot na kuduthirundha idu note panni vechukonga, they will ask you this question. Okay, they will be having due to the lanthanoid contraction, they almost have 3, 4D and 5D. They almost have lanthanoid contraction, they almost have the same size. Clear everyone? Clear? Okay. Next one. 4p5, this is a very good question and this is a this was asked in the NEET question also, NEET question paper also. I don't remember the time, I mean I don't remember the year, but they have asked it. 4d, 5p, 5f and 6p orbital are arranged in the order of decreasing energy and the correct option is, correct option da கேட்டிருக்காங்க, யோசிச்சு பாருங்க. எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? They have given you 4D, 5D, 5P and 6P. So we can start with the 5F and you know how to find it out also. 5F to சொல்லும்போது N plus L, right? Quantum numbers you remember? So 0, 1, 2, 3. This is for S, this is for P, this is for D, this is for F. Am I correct? Right? So F சொல்லும்போது the N வரும்போது what is the value for this? 3 plus 8, not 8 children, 3 plus, not 3, 5 is 5 plus 3 which is equal to 8. Now next one which is they given 6p, N plus L, N is 6, P வரும்போது L என்னதா இருக்கும்? P வரும்போது L is 1 which is 7. Next one 6p, அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 5p, N plus L, 5 plus LP வரும்போது என்னதா இருக்கு? 1 which is 6 again, 6 which is not 6 again, 6. Then now 4D, N plus L, N is 4, 4 plus L வந்து D வரும்போது it is 2 which is 6 again. Now these are the values. These are the values of this particular one. Now tell me my dear students, which one will be having the, write down on the decreasing order. Which one will be having the greater order first?
which one will be having the greater order? So you know that this is 6, 6, 7, 8. So which one will be having the greater order? Greater order in terms of energy. Greater energy will be 5F will be having greater energy. 5F, then comes the 6P, then comes the 5P, then comes the 4D. Am I right? 5F, 6P, 5D, 4D. This will be greater than, this is greater than, this is greater than this, right? So which one will be the correct answer? Option 1 is the correct answer, because this is 8th one, right, which is very far from the nucleus, and they will be having greatest energy. This is after that, this is after that, and this is after that, in order to find out the particular energy order. This is how you do. Okay, theriyadanga note panni vechukonga, romba important question, and they have asked it also. Okay, this is actually a mixture of atomic structure and periodic classification. Atomic structure and periodic classification varada idu rendum. Okay, periodic atomic structure in the equation you will be studying that particular equation in the atomic structure, and in the equation you are going to study in the atomic structure. Okay, just take a note of it. Now next question, purinjirucha? Ayyo. Okay, clear everyone? Next question. The first ionization enthalpy of X and Y are 419 kilojoule mole inverse, 590 kilojoule mole inverse respectively, and the second ionization energy they have given 3069 and 1145. Then the correct statement is X is an alkali metal, Y is an alkaline earth metal. X is an alkaline earth metal, Y is an alkali earth metal. Both X and Y are alkali metal, both X and Y are alkaline earth metal. யோசிச்சு சொல்லுங்க. நான் ஓகே, நான் இங்கே நிற்கிறேன். Those who are watching, please do listen. Please do tell me what is the correct answer for this. X கொடுத்திருக்காங்க, Y கொடுத்திருக்காங்க. Those who are watching, please do tell me. Come on, make it quick. So, X is given, Y is given. Am I right? Correct? தெரிய மாட்டேங்குதா உங்களுக்கு? X is given, Y is given. What is the atomic first ionization enthalpy was for X was 419. Second was 590. Okay. Okay. No. Y is 590. Now next one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? அதுலக்கு அப்புறம் x க்கு வந்து the EIE1, okay, IE2 சொல்றது எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? They have given 3069 kilojoule mole inverse, and they have given 1145 kilojoule mole inverse. Here also kilojoule mole inverse. Here also kilojoule mole inverse. This is the value they have given. What will be the answer? Try to find it out. Sarvesh Sharavana, I will suggest you to for the inorganic. You don't want to go for any other textbook. NCERT is more than enough for the NEET level. NCERT போதும். அப்புறம் ஒரு என்ன சொல்றது? You just have a PYQs books or something. NCERT is more than enough for the inorganic. Again, it's person to person different, but I will suggest you to go for the inorganic. For the inorganic, you can go for this particular NCERT only. NCERT the inorganic ரொம்ப important. Okay? அவ்வளவுதான் அவங்க கேட்பாங்க. ஆனா நல்லா படிக்கணும் inorganic. Clear? Now, நீங்களே பாருங்க children, you have the 419 here and you have 3069 here. Okay, which means there is a high range here. ரொம்ப high range ஆகுது. IE2 value சொல்றது ரொம்ப ஹையா இருக்கு. Which means அதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? யோசிச்சு பாருங்க.
which means they are likely to be an X சொல்றது likely to be an alkali metal. Am I right? அவங்களுக்குள்ள ஒன்று மட்டும்தான் இருந்திருக்கு. அந்த ஒன்று எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து S1ல தான் இருந்திருக்கு. அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அது எடுக்கிறதுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவையில்லை. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் கேன் பி சோடியம் ஆர் சம்திங் 1s2 2s2 2p6 3s1 இது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது எடுக்கிறதுக்கு அவங்க நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க, which means it should be alkali metal. கரெக்ட் கரெக்ட். இனி ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல் சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக அதில் வந்து 3s2 இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், செகண்ட் எடுக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட் இல்லை, பிகாஸ் ஆல்ரெடி 3s2ல 3s1 ஆயிடுச்சு. ஸோ X is an alkali metal and Y is an alkaline earth metal. That is the correct answer. Clear everyone? Clear? Okay. Next question. Amongst the configuration, what is the time now? Okay, we will discuss this only. Amongst the element which following the electronic configuration, which one have the highest ionization energy? Highest ionization energy will be having which of the electronic configuration? Highest energy will be having the stable one. Stable one enna irukumbodhu dhaan namakku kashtam. Ama dana? So kandupidinga paapom. High range, highly danger. Option 1 na? Second option. Okay, second. In the question ku da survey solringla. Correct survey. Very good. Yes, what is the correct option? See children, idu wrong, because idhila irundha electron irukradhukku they don't have to give that much energy. Idhila irundha electron irukradhukku they don't want to give that much energy. Ana idhila irundha irukradhukku idhila irundha edukradhukku they have to give energy, because they both are stable. அப்போ மேம் இதில் எது மேம் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட சைஸ் லெஸ்ஸாக இருக்குது, இதோட சைஸ் மோராக இருக்குது. பிகாஸ் அது ஒன்று வந்து 3p3யில் இருக்குது, இது வந்து 3p3யில் இருக்குது, இது வந்து 4p3யில் இருக்குது. 3p3 சொல்லும்போது சைஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்குது. சைஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும்போது நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறேன்னா அந்த எலக்ட்ரான் அது போகிறதுக்கு விட மாட்டா. ஸோ வரவங்க இன்னும் எனர்ஜி கொடுத்துட்டு தான் நியூக்ளியஸ்லேருந்து அந்த எலக்ட்ரானை எடுக்கணும். ஆமாம் தானே? நியூக்ளியஸோட அட்ராக்ஷன்லேருந்து அதையும் தாண்டி எனர்ஜி கொடுத்து தான் அந்த எலக்ட்ரானை எடுக்கணும். ஸோ விச் ஒன் வில் பி ஹேவிங் மோர் ionization energy? Second one. Okay, clear? புரியுதா? கரெக்டா? Now this is the last question children. S-2 is not isoelectronic with S-2 is not isoelectronic with is not isoelectronic with. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். கண்டுபிடிங்க பாப்போம். சரி, இது ஹோம்வொர்க்கா பண்ணிட்டு வாங்க. இது ஹோம்வொர்க்காக பண்ணிட்டு வாங்க இந்த கொஸ்டின். ஓகே, ஆல்ரெடி இங்கே சார் வந்து நின்றுட்டாங்க, மேம் என்னோட கிளாஸ் மேம் சொல்லிட்டு 6 o'clockலேருந்து அவருக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இது ஹோம்வொர்க்காக பண்ணிட்டு பாங்க. S-2 இஸ் நாட் ஐசோஎலக்ட்ரானிக். X-2 சொல்லும்போது இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஹேவ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் வாட்? இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஹேவ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப், யாராவது கொடுத்துருக்காங்களா? நோ. It's already have the electronic configuration of S-2. Oxygen sulfur 16 will be there. It's getting 2 electrons, which is 18. அது வந்து isoelectronic அல்லாம இருக்கிறது எது கூட தான் கேட்குறாங்க. They are not isoelectronic with. So you have to find out which is that particular one. Not isoelectronic. Isoelectronic அல்லாம இருக்கிறது எது கூடனால கண்டுபிடிக்கணும். Okay. So I hope this session is clear. பார்த்து புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் ஹோம்வொர்க்காக பண்ணிக்கோங்க. Next I guess happy Diwali for everyone. Advance happy Diwali children. Happy Diwali for everyone. Have a good Diwali. Happy இருங்க, ஹெல்த்தியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க, நிம்மதியா இருக்காங்க. அது கூட படிக்கும் செஞ்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து இனி வந்து நெக்ஸ்ட் லைவ் வந்து Thursday Friday தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி PYQs எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைவ்ல வரும். அது வரைக்கும்
படிச்சுக்கோங்க, ஹாப்பியாக இருந்துக்கோங்க. இப்போ எடுத்த கொஷின்ஸ் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பை பாய்.